Ladies and gentlemen, welcome back to the Pulse TV Health Corner. I'm your host Kathleen, and with me today is Mr. Wamkoya. Manze, leo ni ile siku penye nilikuwa nimewambia jana. Today we want to look at mimi ni kama mgonjwa nimeenda hospitali. Sometimes unapewa dawa, alafu ukirudi home hiyo dawa inakugeuka, inaleta shida nyingine juu. Or sometimes we have had cases of people, mtu ameenda hospitali akapewa dawa akakufa, ama mtu akaenda hospitali sijui unaanza kuambiwa kwa hizi matanga sikikweti sijui alidungwa dawa mbaya. So we are just there. Mimi kama mgonjwa nitajuaje hii story nimedungwa dawa mbaya, whose mistake is it, hizo vitu zote. So that's why leo nimeleta Mr. Wamkoya atuambie hii story kunaendanga aje. So join me and let us manya our health. Mr. Wamkoya, mambo? Poa sana. Uko aje? I'm good, we thank God. Uko good sana? Just good. Manze kuna shida hapa sasa. Sasa mimi as a layman nimeenda hospitali. Yes. Na nimedungwa dawa. But narudi home hii dawa inanigeuka, sometimes inaleta rashes to my body, sometimes inageuza the color of my skin, and sometimes people die. We have had cases of even great gospel artists in this country coming out to say that alienda hospitali akapewa dawa, then ikamgeuka and she had to spend 2 million to treat the new complications. Maze, what normally happens kwa hizi madawa? Ni nini na kuambia eti mtu amepewa dawa mbaya? Tulidhani madaktari wamesoma sana, they understand these things. Okay, thank you so much, unanichekesha. Anyway, hiyo swali yako iko na 3 possible answers. The first one inaweza kuwa ni allergic reaction of the body to the drug. The second one inaweza kuwa wrong prescription. The third one inaweza kuwa wrong administration of the drug to the patient. The 3 aspects zinaweza leta hiyo shida zenye umeexplain. Umesikia wadau? Kuna allergic reaction, kuna wrong prescription, umepewa dawa mbaya, na kuna long administration, umepewa dawa mzuri but ukadungwa vibaya ama ukaikunywa vibaya. Sasa tunataka utuelezee kama watoto wa nasali, ECD, PP1, hizi vitu zinaendanga like allergic reaction. What do you mean by that? Allergic reaction, kuna in basic, unaona sometimes kuna watu wenye wakikula mayai wanatokana. Mayai has an aspect of sulfur. Some drugs pia ziko na some aspects of some chemicals zenye inaweza kuwa ina treat something in your body, but your body generally ina react to it, ndo inaleta hiyo reaction. And usually ukireact kwa hiyo dawa si makosa yako, ni makosa ya nurse ama daktari mwenye ametekiwa history. Sababu as a nurse, before upeane any medication, especially ya kudungwa to a patient, you should give what we call a test dose, which is administration of little drug just under your skin, and then monitor for any rashes and any other form of reaction before sasa upeane hiyo dawa. So ukipata mtu amepata hiyo reaction, it means the nurse or the doctor has not done that test dose. So when ukipata hiyo as a patient, inafaa ikuwe ni makosa daktari and you can take a legal action. We, mmesikia hivyo? Mimi I normally go to hospital. I've been very sick for so many times. But there's no single day I've had like eti ninafanyiwa test dose, eti nidungwe kadawa kidogo, eti ndani ndio nidungwe main. No. So can I say that one is negligence on the side of the doctor and the nurse, or all is just like there's a way like medical practitioners mnaangalia, unaona huyu anastahili kupewa test dose and huyu astahili kupewa, like is there a way like kuna wale wenye wanapewa hiyo test dose na kuna wenye hawapewi? In our ethics kuna wanakataa kwamba we should not malpractice na there should be no negligence. So hiyo yote pamoja ni what the doctors and nurses are doing, malpractice and negligence pamoja, which is so bad. Okay. And then next you told us about that kuna wrong administration of the drug or of the medicine. What do you mean by wrong administration? Kwani kuna venye madawa zinastahili kupeanwa? Sasa usually maybe unajua tu lakini hujui. Ukienda hospitali unapewa dawa, wanakuandikianga PO, inamaanisha per oral, kumaanisha utameza kwa mdomo. Pia unaweza pewa dawa ikwe IV, hii inamaanisha kwamba intravenous, watakudunga kwa mshipa. Na kuna ingine wanakupewa na kuambia IM, intramuscular, watakudunga usually either kwa matako ama hapa hivi kwa mabega. Sasa hiyo inakuanga ni intramuscle.
Sasa usually penye kuna kuanga na shida ni hiyo dawa yenye inadungwa kwa mshipa, sababu unajua ukidunga dawa kwa mshipa inaenda direct to the blood na inaenda ina rotate in the system direct. Sasa kama tuseme kuna dawa inafaa udungwe maybe tuseme kwa muscle, alafu unajua sasa ukidunga kwa muscle ita take time pole ndio ingie kwa mshipa ndio ingie kwa blood system. Sasa nayo dawa ukidunga direct kwa mshipa inaweza leta shida. In fact sometimes patients die. Na kuna dawa yenye pia inaweza kuwa inakuwa for example ni dawa ya kwenda kwa mshipa or in the vein, but hiyo dawa imeandikwa kwamba lazima uweke kwa drip. Unaonanga hiyo maji ya drip maji mingi. Sasa wanadunga hiyo dawa hapo. Unajua sasa wakidunga hapo inakuwa diluted na hiyo maji ya drip na ikiingia kwa mshipa venye inaingianga pole. Uka make mistake ya kudunga hiyo dawa direct na syringe kwa mshipa, puna upush, patient anakufa. So in this case, in case umedungwa dawa vibaya ukakufa or any other thing, the mistake is solely on the nurse, because nurses are trained in a way that you cannot just give medication as a nurse alone. Lazima uangalie, uconfirm na another nurse, uangalie, usome jina ya patient, ndo usipe tena. Kuna problem ya kuchukua dawa A yenye nafaa ikuwa patient A na una confuse unapewa patient B. Unaona hizo vitu pia wazi zinakuwa. Sasa inafaa uchukue dawa, usome ni nani, uconfirm jina, usome majina 3 kama mtu ako na jina 3, confirm ni nani. Wait another nurse, mconfirm na yeye ndio upe patient using the right route. So a mistake in it inafaa uende direct na mreport na atachukuliwa legal action. Lakini Mr. Wamkoya, sometimes we have very emergent cases. Mi nimekuja for example na mtoto wangu no like manzeo mtoto ni kwenda anaenda. Sasa wewe by the time unaita nasi mwingine sijui mconfirm nini. Si mtoto wangu atakuwa ameenda? Hapana. As in emergencies are emergencies, and that's why whenever there is an emergency, there is no way one nurse can be on that patient. Kama kuna emergency lazima kukuwe na 2 nurses. Ama sometimes one nurse in our situation kwenye hatuna nurses wa kutosha, an experienced nurse kabisa anaweza fanya hii kazi peke yake. But ukienda in a legal framework, so long as umepewa dawa peke yako, it's your own problem, sababu the law inasema kwamba you should confirm with another nurse. And then now Mr. Wamkoya, naona unaonea nurses hapa. We have had even cases mali mtu amefanyiwa surgery kwa kichwa na isi yeye alikuwa afanyiwe hiyo surgery. Sasa hiyo ilikuwa mistake ya nurse ama mistake ya daktari? Sasa that's why nimekuambia kila mtu ako na a scope of work. Sasa anything to do the surgery, nilisema jana in the last video kwamba hiyo ni kazi ya daktari. The reason why naike hapa nurse because drug administration is a nursing job. Hey, at least nilikuwa niende kutafuta nurses tukuje tukipepa mapango. Now, that thing you told us is all about the wrong prescription actually, right? Yeah. That's what you told us. Ulituambia tumeongea first allergic reaction, your body can react to the drugs and umepewa, especially drugs that have salva. You have to be very careful with them and ensure that you have provided your medical history to the person who's treating you. And secondly, tumejua long administration, maybe dawa ni ya mshipa au unaekewa kwa muscle, and then it halters everything and the body goes waywire and you develop issues. Now the that one that you told us was about wrong prescription. What is the wrong prescription? Like, what do you mean by wrong prescriptions? Wrong prescription in simple terms is giving a wrong medication to a wrong patient, or wrong medication to a right patient, or right medication to a wrong patient. Yes. That's in simple terms. Kindly, will you try to explain to us in simple terms? You are using very big words and some of us will not understand. Can you explain to the layman? Wrong prescription ni kupeana dawa wrong kwa patient. Yes, ni kupeana tu dawa wrong kwa patient, na mostly hii inakuanga ni kazi ya ni mistake ya daktari. Yeah. Sometimes unaweza pata mtu mwenye si daktari, as we said yesterday, even some nurses at a degree level can do prescription. So pia kama whoever that has given that prescription akipeana vibaya, then that's a wrong prescription. Okay. Na hii hujitokeza majorly when a patient comes to the hospital, mostly
we can come up with the medical diagnosis based on the investigation from the laboratory, which is the best. Now, sometimes these medical practitioners want to use their experience and history to come up with a medical diagnosis. For example, when a patient comes in the hospital na kona elevated temperatures, people are likely to say it's malaria. But remember, even typhoid has elevated temperatures. Sasa patient anaweza kuja na hizo elevated temperatures na wewe unasema because it's elevated temperatures malaria, unampea dawa malaria, kumbe kuna typhoid. So that is the situation tunasema wrong prescription. Okay, so you have heard that sometimes some illnesses or some diseases zinakwanga na the same symptoms, and if the medical practitioner taking care of your case doesn't examine you well to ascertain the exact illness that you are suffering from, akitumia tu just symptoms to treat you, anaweza kukupatia dawa enye si hiyo, and you may end up like you are not treating actually the disease. So meaning dawa enye unakunywa kwa mwili actually it is drug abuse, because it's not treating what it's supposed to treat, because you are not suffering from that particular disease. Now Mr. Wamkoya, for the cases where the doctor nimepewa wrong prescription all along administration, I think it is very much open that naeza take a legal action against that. But in cases where it's my body that is reacting to a drug or to certain medicine, do I have, mimi kama a patient, do I have a chance to come out and complain to this hospital and they should take care of the complication yenye me develop after nimekunywa hii dawa yenye na react na mwili yangu? Okay, even just before I respond to that, the previous question umeuliza about wrong prescription, I just want to stress that if a doctor writes a wrong prescription alafu uende kwa ward and then the nurse gives you that drug, mistakes ya nurse. Mistake ni ya daktari mwenye ameprescribe, sababu the nurse has just followed the instructions. Okay. Then just coming to your question, nimekwambia any problem that results from a hospital setup, uko na a right ya kuseek any legal action na wewe utakuwa favored. I want you to know that hata ukienda ujinyonge kwa hospitali, wewe ndio umejinyonga, si ndio? Ni daktari ama ni nurse, hapo mostly ni nurse sababu ndiye anajani na wewe, ndiye yako inafaa umreport. Ukienda utafute madapo hospitali wewe mwenyewe, upenyeze mpaka upate penye ziko, overdose wewe mwenyewe. Kwa mfano dawa kama Panadol, ukikunywa excess hiyo tu ni kifo, haponanga ku reverse. Hiyo ni mistake ya madaktari na nurses. So as I told you before, any nurse mwenye anakupea dawa lazima afanye what we call a test dose. Angalie kama your body reacts to this drug. Kama amerecord, alafu there is something which is called documentation. In the nursing field, if you don't document na umefanya kitu, is your problem. Sasa for example, ni kuje ni document na niweke tarehe kwamba hii tarehe na hii tarehe nilipea patient test dose na nikapata react. Alafu nikupee dawa na ureact na so ukienda ukisik for legal advice, mimi nitakuja na file niseme I did it but I could react, maybe there's something else, the nurse will not be a problem. Lakini kama hakufanya any test dose, it is always her problem and she will be responsible. Wow, but nyi wazee msiende kujinyonga kwa hospitali ndio mseme ni madaktari na nurses. Remember, we all have to take responsibility of our lives and be good people. Now tusha learn today that hizi vitu zenye unaenda hospitali sijui madawa zinakureactia ama nini, they come out of three reasons. Your body can react to some medicine, then there are aspects of wrong prescriptions, and there are also aspects of long administrations. It is important that when you go to your hospital or ukienda hospitali kali with your hizo kadi zote zenye tunaendanga naso hospitali, at least itasaidia madaktari kujua ya medical history. And sometimes, to be honest, I've seen cases whereby mtu anakuwa na like a certain healthy complication, but akienda hospitali hataki kusema, you don't want to talk about it. I don't know why. So please, ukienda hospitali, whatever medical issue you have, be open to the doctors ndio wajue watakutibu nini, because ukifichilia it becomes hard, because unesapewa dawa basi mwili iende haywire. Then finally, it's very very important, by the way, let us all take medical insurances, because sometimes kanaweza toka anywhere, unachipata uko mziki na umekwa hospitali manze. Hizo insurances huwa zinasaidia, iwe ni NHIF ama iwe ni the other private insurances. Let's all keep responsible, otherwise tuendelee kumanya our health, and it is
a bye from her. See you tomorrow as we talk about miscarriages. Bye bye.